Привет. Замок стандарт. Hi everyone, this is standard Такой lock, 6 пинов 6 с pins, толстым ключом. with Видно a по thick key. скважине. It can be Такое seen толстое. from the keyhole that Вот. is thick. Импрессия на стандарт. It's an impression lockpick for it, Несмотря на то, что despite the он fact сделан that в standards Китае, lock is made in China. очень It тяжелый. is difficult Очень to тяжело open. открывается. Открывается не всегда. It is not always Причем can be фольга opened. может быть разная. It can be opened Может with открываться cut фольгой, foil например, 0,6 нарезанной. 06 Может листовой and 0,7, with foiling может sheets листовой 0,8. with То thickness есть надо пробовать разную 07 фольгу. and Ну, 08. вот этот That means you открывается need to try different foils. быстрее. Проще всего 0,6. Well, Уже this one is easiest нарезанный. to open with cut foil 06. В общем, с виду замок простой, но So открывается он the не lock всегда is хорошо. simple, but it does not always open well. Цена на The price импрессию for будет на this tool сайте, you can телефонные find on our ссылки. Все website. будет на видео. Bye. Пока.